Everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about perception topic. What is mean by perception? Perception is the key to understand the behavior of the human being. The way we perceive others and ourselves is a root cause for our actions. That means how we receive others, or how we perceive others and ourselves is the main root cause for our actions and intentions. Okay, so here this perception is defined as a process by which an individual organize and group and interpret their memory impressions in order to give meaning to their environment. Simply, it is a process by which an individual organize and group interpret their memory impressions. ఓకే, మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను మీకు ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పాయింట్ తీసాను అనుకోండి. ఛార్జింగ్ పాయింట్ చూసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ చాలామందికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఛార్జింగ్ పాయింట్ ఎందుకు ఉంది అని ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, కొంతమందికి ఏంటంటే ఓకే ఈ ఛార్జింగ్ పాయింట్కి వైర్ లేదనే ఒక థాట్ వస్తుంది. ఇంకొంతమందికి ఏంటంటే ఇది ఏ కంపెనీ ఛార్జింగ్ పాయింట్ అని. అంటే ఇక్కడ చెక్ చేసినట్లయితే ఒక్కొక్కరి తీసుకునే విధానం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను 2 లైన్స్ డ్రా చేశాను, 3 లైన్స్ డ్రా చేశాను అనుకోండి. చూసే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏమనిపిస్తుంది, ఓకే 3 డిఫరెంట్ లైన్స్ డ్రా చేశారు, ఇవన్నీ కూడా హైట్లో డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఓకే అని అనిపిస్తుంది. కానీ కొంతమందికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇది ఒక సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇంకొంతమందికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇక్కడ 3 నంబర్స్ ఉన్నాయని అనిపిస్తుంది. అంటే ఒకే వస్తువుని వేరువేరు వ్యక్తులు వేరువేరు విధంగా అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దాన్నే మనము పర్సెప్షన్ అని అంటాం. పర్సెప్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ప్రాసెస్ బై విచ్ an individual organize and group interpret their memory impressions in order to give meaning to their environment. What are the features of perception? The main features of perception is intellectual process. Perception is the intellectual process through which a person selects the data from the environment. అంటే తన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల నుంచి డేటా తీసుకొని ఆర్గనైజ్ చేసి ఓకేనా దాంట్లో నుంచి వెళ్ళి మీనింగ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాడు. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఒక డయాగ్రామ్ వేసాను. ఓకే 2 పీపుల్ డయాగ్రామ్ వేసాను అనుకోండి. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 పీపుల్ ఉన్నారు, ఒకరు టాల్ ఇంకొకరు షార్ట్. ఈ 2 విషయాలు మనకి ఇక్కడ ఎలా తెలిసాయంటే మన మెమరీలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవడం ద్వారా మనకు ఆ విషయం అనేది తెలిసిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, పర్సెప్షన్ ఈజ్ బేసిక్ కాగ్నిటివ్ ఆర్ సైకలాజికల్ ప్రాసెస్. This means a person perceives the environment will affect his behavior also. That means, for suppose if a person perceives something, it will affect his action, emotions, thoughts or feelings, okay, based upon his surroundings. Next one, perception being an intellectual and psychological process. It is an intellectual and psychological process. That means how they organize the information and the manner in which they interpret it to obtain the grasp of the situation. Here, different people may perceive the same environmental event differently. Next one, process of perception. The process of perception consists of mainly 3 elements. One is input, another one is output, and also a process. Here, perception is a process which consists of several sub-processes. We can take input through output,
and approach to understand the dynamics of the perceptual process. Here inputs are given to the processing of the human being and it produces the output. The actual transformation of these inputs, what are the inputs here? Events, people, perceptual inputs. Events, people are the perceptual inputs. The actual transformation of these inputs through the perceptual mechanism of selection, feelings, attitudes will produce an output which influence one's behavior, which influence one's behavior. This is the process of perception. Perceptual distortions and errors. There may be several factors in the perceiver which influence the perceptual mechanism, selectivity, organization, interpretation in the context of the person being perceived. Mainly, personality of the perceiver. Personality of the perceiver will influences the perception of other persons. Personality influences perception because of two reasons. One is the perceiver tries to project his personality attributes in others, known as projection. The perceiver tries to fit his attitudes, beliefs, expectations to reality, known as self-fulfilling prophecies. Here, the personality of the perceiver greatly influences the perception of other persons. Mental set. Mental set is the tendency one has to react in certain way to a given situation. In organizational setting, people have tendency to perceive about others on the basis of his mental set, which causes misperception. The perceiver has an inherent tendency to respond either favorably or unfavorably. In organizational setting, people have tendency to perceive about others on the basis of his mental set, which causes always misperception only. Attribution. It is a process by which individuals interpret events as being caused by particular aspects in the setting around them. Individuals perceive the information around them and learn to behave accordingly. అంటే మన చుట్టూ ఉన్నాయి చూస్తూ నేర్చుకొని వాటికి తగ్గట్టుగా మనము మాట్లాడుతూ ఉండడం లేకపోతే మన బిహేవియర్ని సెట్ చేసుకుంటడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని అట్రిబ్యూషన్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. పీపుల్స్ ఎవాల్యుయేట్ అదర్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ అడిక్వేట్ అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ మే బీ కరెక్ట్. అంటే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అని అంటారు. అంటే ఎప్పుడు అది కూడా పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండి ఓకేనా సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దాన్ని మనము కరెక్ట్ అని అంటాం. లేకపోతే మాత్రము అది కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాకపోతే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ కూడా బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అవ్వదు. అండ్ అలాగే హ్యాలో ఎఫెక్ట్. Halo effect is a process in which a general impression which is favorable or unfavorable is used by judges to evaluate several specific traits. The halo in such a case serves as a screen. In a halo effect, the rater is influenced by rates one or two outstandingly good or bad performances. అంటే హాలో ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు చేసిన ఏదో ఒక మంచి పని వల్ల నీకు జరిగేటువంటి మంచి, సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటే. అంటే ఒక వ్యక్తి పైన మనకి ఇంప్రెషన్ అనేది ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుందంటే హాలో ఎఫెక్ట్ ద్వారా అనుకున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటి ఫేవరబుల్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని. ఆ ఫేవరబుల్ అండ్ అన్ఫేవరబుల్ సిచ్యువేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ వ్యక్తి యొక్క ఇంప్రెషన్, ఆ వ్యక్తి పైన ఇంప్రెషన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని మనము హాలో ఎఫెక్ట్ అని అంటాం. స్టీరియో టైపింగ్ విచ్ అక్కర్స్ వెన్ ద పర్సీవర్ జడ్జెస్ or perceives a person on the basis of characteristics of the group to which he belongs to. ఒక గ్రూప్ మొత్తం ఉంది, ఆ గ్రూప్లో మనము ఉన్నాం, వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ గ్రూప్కి ఒక పేరు వచ్చింది అనుకో గుడ్ గ్రూప్ అని, అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా గుడ్ అయిపోతారు. బ్యాడ్ గ్రూప్ అని వచ్చింది అనుకోండి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా బ్యాడ్ అయిపోతారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, ఆల్ అమెరికన్స్ ఆర్ పర్సీవ్డ్ యాజ్ అంబిషియస్. అంటే అమెరికన్లో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అంబిషియస్ కలిగి ఉంటారు. ఓకే. అండ్ అలాగే ఆల్ ఇండియన్స్ ఆర్ గుడ్ ఎట్ ఎడ్యుకేషన్.
అంటే ఇండియాలో ఉండే ప్రతి ఒక్కడు కూడా బాగా చదువుతాడు. ఇది ఒక ఏంటంటే ఆ గ్రూప్ మొత్తానికి ఒక పేరు వచ్చేస్తూ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్, మేనేజరియల్ ఇంప్లికేషన్స్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్. వన్ ఈజ్ ఇంటర్పర్సనల్ వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్. Okay, so interpersonal working relationship means here organizations are intended to bring out integrated behavior managers in the organizational needs. Okay, whether the members share similar or at least compatible perceptions. Here ఇంటర్పర్సనల్ వర్కింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ బిహేవియర్ మేనేజర్స్ ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి గురించి తెలుసుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏమని? వెదర్ దే షేర్ సిమిలర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ కాంపిటబుల్ పర్సెప్షన్స్. దిస్ ఈజ్ నెసెసరీ టు అవాయిడ్ ఓపెన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అండ్ స్ట్రెయిన్ రిలేషన్స్. సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. న్యూ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్, టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్, రివ్యూస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే. టెస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ అవుతాయి, సెలక్షన్ టెస్ట్లు అవుతాయి, ఓకే, రివ్యూ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఎక్కడ చూసినా కూడా ఓకేనా, ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ వాల్యూ అండ్ మేనేజర్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు మెనీ ఆఫ్ ద పర్సెప్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్. ద మేనేజర్స్ ఎమోషనల్ స్టేట్ మే వ్యారీ ఫ్రమ్ డే టు డే, కాజింగ్ అన్ఫేర్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ ద సేమ్ అప్లికేషన్. అంటే మనం ఈరోజు వెళ్ళినప్పుడు ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది, ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది, అక్కడ ఓకే చేసిన మేనేజర్ రేపు మళ్ళీ వెళ్ళినప్పుడు మనది సెలెక్ట్ చేయకపోవచ్చు. Performance appraisal. The appraisal of subordinate performance is highly affected by the accuracy of the manager's perception. ఒకడు బాగా పనిచేస్తాడు, అది ఒప్పుకోవాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే, అది ఎందుకంటే పర్సెప్షన్ తీసుకునే విధానంలో ఉంటుంది. ఓకే,